Little did I know that there would be another Roger Scott some years later. And he used to claim that it was his real name, so I couldn't revert to that. But I've reverted to Roger Scott today because that's what I was on Radio Essex. These days, I'm a freelance philosopher and wine taster. But it all started in 1966, in February 66, when I was 17, and with very Spartan conditions on the Knockjohn Tower. My first job there was filling diesel cans and getting diesel oil flying into my face because it was a strong wind. Many stories to tell, and I expect between us we'll cover all of them. Ik heb geen idee wat het is. Nee, studiobanden, niet maar echt grote getalen, niet meer. Kom je nou wel eens dingen tegen van mensen die niets met Veronica te maken hebben gehad? Dat je denkt van, wauw, dat het nog bestaat? Pietje meldt zich en die zegt, Jul? Ja, dat is gebeurd met dat verhaal van die aandeelhouder wat ik net vertelde. Iemand die nota bene bij Oud-Bouwman om de hoek woont, die mailde mij, goh, ik heb nog materiaal van die en die aandeelhouder. Willen jullie dit hebben? En toen dacht ik, die aandeelhouder, de zoon daarvan, die kennen wij, die is op een reunie geweest. En hoe komt u aan die spullen, meneer? Ja, ik was bij die zoon en die zei, oh, dat is een Veronica-spul, dat mag je wel hebben. Gewoon, het stond in de hoek van een garage. Zo. Dus heel raar. En nou ja, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. We hebben dat spul nu inmiddels, dus, en het is zeer waardevol spul. Veronica, Veronica, Veronica. Ik heet jullie van harte welkom namens de collega's die hier zitten en zeker namens de organisatie. Ik zal even zeggen wie is, want niet iedereen zal dat weten. Helemaal links voor mij, en het is volstrekt sinds een paar uur nieuw. Ik vind het fantastisch dat hij er is, dat is Jan Herman. Jan Herman die is samen met zijn broer en zijn vader, was hij de eerste zendetechnicus van Radio Veronica voordat het nog maar in de lucht was. Hans Knot heeft hem ontdekt. Ik vind het hartstikke leuk. En we hebben vanmorgen al uitbundige gesprekken gevoerd en zo dit gaat dat niet door. Dat is Jan Herman. Daarnaast, links van mij, van rechts, Dick Klees. Hij is aan boord geweest van 10 april 69 tot 10 april 1972 en hij las daar het nieuws bij nacht en ontij. Wat Veronica betreft is voor mij de ultieme luisteraar Bert Alting. En hij gaat ons zo uitleggen waarom hij altijd luistert. Nou, links van mij, maar die kennen we bijna allemaal wel. Ik ken hem vanaf 1963 van de middelbare school. Oud-Bouwman, hij was de jongste technicus bij Veronica. En wat dat allemaal teweegbracht, gaan we uit zijn mond horen, denk ik. En dan krijgen we rechts van mij, Hans Becker. Hans die stuurde wel eens cassettes naar Veronica toe. Een keer naar Tineke. En hij zei, ik weet nog veel meer over al die groepen die jij draait. En toen zei Tineke van, je moet eens iets opsturen aan Lex Harding. En Hans stuurde naar Lex Harding een tape. En die vond het zo leuk, die zei, kom eens een keer langs. Hans nam zijn fototoestel mee en hij is gebleven tot aan het eind vanaf de zomer van 1972. De enige die doorgestudeerd heeft van onze groep hier is Harry. Die is dokter. En niet met injectienaalden en zo, maar in hele andere dingen. Hij kwam op 7 september 1964. Op Jan Herman na is hij de oudste qua dienstjaren. Dus 4 september 1964 kwam Harry bij Veronica. Uit Maastricht kon je Veronica daar dan horen. Dat gaat hij ons zo uitleggen. En hij is gebleven tot aan de zomer van 1972. Toen het schip voor de kust van Noordwijk lag eerst, toen is de zender heel even kort in de lucht geweest. Kan je daar iets meer over vertellen? Over hoeveel, ja, ik weet niet of het technische mensen zijn, maar hoeveel kilowatt of hoeveel watt dat was? Nou, wij begonnen met een zender van 1 kilowatt. Dat was de kleinste die wij eigenlijk hadden. Het audiodeel was gewoon een hele simpele audio sectie. Dat bestond uit EL84's en parallel geschakeld en een pushpool. En het was eigenlijk een hele simpele zender ten opzichte van wat het dan eigenlijk vanavond werd. Hallo.
here at the Casa 400 for the second time. I was here back in 2007 for one of the radio days then. Thoroughly enjoyed myself, and I was invited by Martin and of course Hans to come back and come on the panel with the big old Radio London boys. My career in radio lasted some 57 years where I started in Australia, and I was very, very fortunate to be at Big Hill Radio London in its last few months before it closed in August '67. Had a wonderful time out there, and I think probably my biggest regret in the business that I didn't go out there earlier. Ready for the next presentation, Radio London 266. My name's Ray Clark. I'll get our guests to introduce themselves in just a moment. I'm just sitting here thinking it sounds a bit like a joke, really. 4 Australians, a Dutchman and an Englishman. I don't know what the rest of it is, and I'll leave it up to the other guys to go on the punchline. I've been trying to work out in the great scheme of things who first had involvement with Radio London between our guests, and as I say, I'll get them all to introduce themselves briefly and tell you a little bit about their past and who they are. Yeah, okay. My name's David Hawkins. I worked as an engineer on the MB Galaxy from early 1966 till the close down in August '67. The term engineer on the Galaxy was not divided into transmitter or studio engineer. We covered all those functions, and occasionally had to get down and wrestle with non-functioning generators and what have you in the engine room. I think next to go to the Galaxy, a man who needs no introduction, Graham Gill. Graham, although only there for a while, but you were certainly the next one in line, I think. Yes, in actual fact, I possibly was, Ray, but I was only there for 2 weeks. I mean, the panel's called Get Your Kicks on 266, and I got the biggest kick of all. They kicked me out after 2 weeks. Ray, good afternoon, everyone. I was offered a job on Radio London. Graham Gill had just left, and it was a couple of months after Dave Hawkins had started there. And I stayed there until a couple of weeks before it all folded up, and I went to Luxembourg. Why I left Caroline, they were wonderful people, and it was a great time, but Radio London was by far more professional. Hi there, you there, and well done to me turning the microphone on for you. I'm Ian Damon, and I have a little folder here which my wife prepared. And anybody who hasn't seen it, and I'm sure there's lots who haven't, if you'd like to have a little look around and Martin, if you would, you can pass it round, you'll see a little bit of my history on the Big L Radio London. Let's go to Normandy. An amazing audience, wasn't it? I mean, were you aware when you were on that ship, just half of Britain was listening? I don't ever recall that you sat there and thought, I'm talking to 25 million people, because it didn't matter whether you were in broadcasting in Australia or Radio Caroline or Radio London or BBC or wherever. You sat there and you talked to one person. There could have been 20 million, there could have been 25 million, but in your mind's eye you didn't take that into consideration. I must thank Hans and Martin, and certainly Ray, for putting this all together as they do every year. 33 years this has been going now. That's good. And it's absolutely marvellous, and I hope that it'll carry on for many, many years to come. And from me, Ian Damon, bye for now. Be good as you should, or be bad as you wished you had. Gentlemen. And now, ladies and gentlemen, boys and girls. Dat is zo jammer. Hey, had ik iets kunnen zeggen van Radio Extra Gold Nieuws? Bijvoorbeeld. Ja, maar we hebben geen nieuws. Ja, we hebben het net gehad. Ik
So we have 6 different awards this year. And the first one is an award for the top technical support of offshore radio. And I would like to invite Peter Chicago to do the laudatio. Give him an applause. De prijs voor deze man gaat naar iemand die zich vooral heeft bezig gehouden met vormgeving, met bedenken van radioformats en je hoeft de radio maar aan te zetten en je hoort hem nog steeds. En je hoort hem elke dag nog steeds op de Nederlandse radio. Hans Hogendoorn. Op de Radio Noordzee internationaal. Het zenders in middengolf 220 meter, 1367 kHz. In de 49 meter Europa band op 6205 kHz. En op FM kanaal 4400 MHz. Van 's morgens 6 tot 2 uur s'nachts. Waarom ben je er nog, Jeroen? Ik vind het een grote eer om dit hier te ontvangen. Ik heb dit niet eerder meegemaakt, zo op deze manier. Behalve misschien met die Marconi Award van jaren geleden van vakgenoten. Maar dit komt van de fan zelf, Hans Grot en al zijn klanten op de site en de lezers van zijn maandelijkse nieuwsbrief. Thank you all for listening to the radio and appreciating RNI for its Dutch and English programming. En ik ben er heel trots op en ik vind het een voorrecht om nog steeds voor iedereen op de radio bezig te mogen zijn. Dank jullie wel allemaal. When he was young, he found his way in the technical part of the radio industry. During the period 1967 up till 1974, he worked for the offshore radio station Veronica, followed by a long period as program technician and producer for the TROS, TROS Radio in Hilversum. Give a very big applause to the winner of this year's Radio Awards in the category for offshore radio writers and historians, Joep Gelijk. Him who introduced us the deckhands Luc Watermans and Otto. Mark Jacobs. It's my honour to present this Radiodag Personality Award for his whole career to Mr. Graham Gill. But I'd like to thank the organisers, Rob and Martin and Hans, and to all you people who have made this day a pleasurable one for me. And thank you all very, very much. Thank you for listening to our programs, and please don't forget to switch off your radios. You're wasting your batteries.